in your own understanding, if unyako go from that system and unyako grab breakthrough, you got from a guy. Challenge e leng gona ge ke lebella dilo ke bona dilo tse 4 I guess. Number 1 ke environment. Okay. Ke environment. Number 2 ke little knowledge. Okay. Number 3 ke network. Okay. And then number 4 ke doctrine. Even if you can recall, most peding ba re le sogana le le saete le nyala gaetse. Again, o ka lebella culture re ne yona o tloga khale le khale ntse encourage go travel. Why bona? Para o because of motswala nyale di khomuri wele shake. Yeah. Yeah. Okay. Motswala nyala di khomuri wele shake. But ke tsana ba nyego check from when o ga appreciate ba ka go propose wa dumela. Musadi a etla. No, I'm not saying them. I get away. Yeah. I'm not saying they must propose me, but I'm saying if Musadi can propose go house and home ra thoma ka Monday. Khale batho this month ba re botsa we are waiting for Black Friday. Now Black Friday fitlile it was just 7 days. The sofa mepete, dining room sutu, the fridge, the smart fridge di gona, and then re tlo khona go le di smart TV re tlo khona go fa batho lo tse di ba tshwanetseng. Greetings, welcome to Talas M Podcast. I'm your host, Nagangwedi Mutawun Sepachawashiro. Shadu, welcome to Talas M Podcast. How have you been? I'm fine, my brother. Thank you very much. Yes. There you are. Aye, this is Anjani Pili and Erdumel ba buri ka mo South Africa jigele. Ra le dumedisha ra wa thobela. Ile so G20 ke bona le ema. Ya G20 ka South Africa dilo di tswela pele ya. Le dina ga tserengwe ntse di ra di tle di re swankela but modimo ko mo G20 South Africa e tswela pele. We are happy as the citizens. Yeah. So Ikaba plastic boroto ka nnete ke boroto for rena. Yeah, obviously actually it's a benefit for all Africa. It's not only for South Africa, but the whole South Africa is benefiting from G20 because more investors are gonna come and then we're talking about potential in Africa. Whether a superhero unagana oriena without it, but yeah. Superhero. Yeah, superhero. With or without yena. Africa sinki apa lagi selo. Resilient terna khona go tswela pele. So re ka survive in America. Yes, we can. As long as re ka khona go kopana le dinaga tse dingwe ra khona go builder se re nya ka se builder. Re ka khona go survive without America. Already gona le BRICS. E le gore ge le yona e ka tisha ya gona go bereka ga botse ba developer le currency ya bona re ka gona go dila le America ga botse because you can see China actually I tlhoke America that much because yona ke super economic country e gona go ikemela e gona go create lo tsa yona wa bona le ka mo South Africa dikolo tse le re di tsama mo tseleng most ya tsona se je di tswa go China wa bona so China is doing very well without America. Now, do you think we're not strength? Right at the I get jolly a retwarlela ka ba ile re ba gona mo. So ge re tshwarela o tsore ka mo Africa we are number 1. South Africa, that is why a superhero anagana or le ena a ka re senyetsa seriti se sa re golanka sona ka mo Africa. Dinaga tsa Africa di tlhompha South Africa. Di bona South Africa di bona Eden engwe e matla too much. So we must be very proud as South Africans. That's nice. We categorize Iwangor actually maybe
just few example gore sha re ba number 1 just to gore re gona understand gore starting for sa rena go felele ka ba negotiation rena ka mo South Africa re buti ka negotiate okay ene na go ntse re gona le go tswela ko ntle re o nyaka di investors ba gona go tla ba tlo investor ka mona ya bore okay and then again re ba tshwelo re humble too much re dumela go rutiwa certain things yes and then again re gona le go berekishana le batho ba bangwe gape le ntswele ubuntu ke la South Africa mar Africa ka moka ya letseba ubuntu ke ntswele le re le tswa South Africa so rena le botho it's just that economic downturn ke yona ile re ifelletse dira batho ba be desperate to a point ya gore go be le some elements of xenophobia in our country constructively so for someone eleng gore o nyo go kra breakthrough because of now most people ke tshaba re ke motivational speaker tsa maphelo a bona because of they now they encourage themselves to find more problems maybe government things society problem but not investing much on changing mindset so now that's why I want us to talk about this breakthrough and then in your own understanding if unyako from that system and unyako grab breakthrough o ka thoma kae challenge e leng gona ge ke lebella dilo ke bona dilo tse 4 I guess number 1 ke environment okay ke environment number 2 ke little knowledge okay. number 3 ke network okay and then number 4 ke doctrine so dilo tse 4 ke dilo tse le re di cause di setback mo batho I get now ge motho anya ka o kira breakthrough ka ga mathata maso ke mo re tsena jwale re tshwantse re iputsise environment ya le mo go yona wa rena e jwa I get motho yo o dira o ipotsa gore o dira dilo tse di right that is why o tlo kira batho ba bangwe o tsama le bona ntse ba fela ba rena o ka re ga botse re khapile batho le fase I get rena re phela nje re le ka re raga bophelo mara nothing is working out I get re phela nje re le ka gore re ka bereka ka matla bophelo because ba re le we must work hard mara nothing is working out I get so go feletsa go iba wi number 1 ye la rena environment o le mo environment wa kire le gore information or the things that you see ka matlhagao ke the achievement ke tse dinyana batho ba o phela le bona ba achievile ganyane and we ipotsa gore ke yona alpha and omega mo mafitlile gona ke the highest level mo ile re ba fitlile gona because ke yona information e we tshwereng yona e I get o feletse le re lwena o tloela go fit o ba gona mo last time ke boletse ka the level of ambition I get level of ambition o feletse le gore o ba le problem ya ambition o struggle gore o ka dream big wa gona go pusha the boundaries wa gona go succeed o feta batho ba bantši gona mo I get environment then number 2 network batho ba o phelang le bona isa tsamaishana le batho ba le ba go phela ka re ga environment network I get batho ba o phela le bona ba nagana go tshwana le wena ba bona bophelo o tshwana le wena dilo tse le gore ba o thuša ka tsona ke dilo tse di ordinary tse le gore di tlwaelegile a gona motho le gore a ka go bontšha the other side of life or a add certain things tse le gore wena mo bophelong a seng bodibone or a o iša dipoleke tse le gore a seng wa fitlha ko tsona wa kgona go bona lefase ka bophara gore na le jwang wa e bona so the most important thing gore o sa tšhaba batho o sa tšhaba batho go ya ka di-level tša bona o sa kenyatša go le motho kopana le batho go ya ka di-level tša bona tša go fapana ba tlo ruta dilo tše le gore
di fapane tse dikgolo tse le ra seng kwa di bona before go gopela re tla mo go thune environment a re break nyana gore e kgone go kwala ga botse so o ka e thoma kae environment because of environment sometimes o mongwe a ka shapega right a le from this environment mara o kry-a ka lapeng la gabo ba kgone e kry-a right and then a kgone go tswelela tla go botse something environment batho ba bantši ba struggle ka yona ba struggle ka yona because a ba kgone gore ba ka tloga mo ba leng gona ba ya poleke e akere and ba feel comfortable gona mo ba feel gore it is possible gore ba ka succeed gona mo ba leng gona it's not always the case lebella Joseph mo Bible gore go diragetse ke gopela go tšea bophelonyana bophelo bola a bophetse mo la Bible akere Joseph o rekisitše ke bana ba gabo akere ba mo rekišetša the Ishmaelites akere the Ishmaelites ba mo tšea ba mo rekiša kgoši Potiphar the Egyptian king go deep so bona ke struggle go tloga mola a ba le ka gona go tloga ga gabo ba mo tlošitše ka jealous akere ba mo rekiša a sepela until I ba the prime minister go Egypt wa bona gore enke sale a stike go environment ele o ba ka stula bona opportunity ya gore a feletša ba prime minister a ba kgone go bua a yo feeder bona bana ba gabo a yo feeder lapa la gabo ke batho ba bantši Nelson Mandela ga šala tloga Eastern Cape o tlogile because o ba kwatiša gore ba banyaka mo arrangetša a woman o ile re tshwantše a monyale ke family mo arrangetša a decide go sepela Johannesburg again ko Johannesburg a fitla ke re purpose ya bophelo ba gore o tshwantse go lwela eng o tshwantse go dira eng a tsena sekolo a ba ya tronkong a boa a ba president nke sala a nna ko Tunu na tlo feleletša e ba kgoši akere a lebella tša bogoši a nna gona ko ya ba gona a tseba ke ba Eastern Cape fela a se thuše South Africa ka se so environment e na le power gore batho ba bangwe ba kgone go succeed tshwantse ba tloge mo ba leng gona ba ye poleke tše dingwe ba kopane le batho ba bangwe ba dirang dilo tše different ba tlo succeed so in summary ka mokgwa bolelang I pick ke di tšea ka di-point form leadership and also the purpose so do you think we are there yet in terms of getting those correct especially from the environment a re bolele ka household before we tšwa ya go ntle we are not yet there I agree these things di tsamaišana le courage gore o nyaka o tšea risky mo bophelong ba gago go fitlha kae again because ka mogae ba re ko wena ba re a wa tshwanela go phela le o no kopana le di-stranger wa phela le stranger o gola o sa le monnyane again gane di-stranger ga botse ke tswana tše di tlo go thuša go feta le family ka mokgwa ka go thušang ka again gape go na le di-family tše dingwe tše le gore a di ratane that much why bona I'm lucky because nna le my siblings we are very united and then why bona the family le gore is strong but then ona le di-family tše le gore a di kwane ba lwa mara ba go gatelela like ba nyaka gore o be mo o nne poleke one bona ile gore ba kgona go succeed ba sa go thuši ka sele why bona o feleletša le wena o ba comfortable o nna gona mo o loser le self esteem o palela ko sepe ke batho ba bantši ba ile gore ba feitše bophelo because of environment okay and ba bangwe because of go se tsebe ba sa tlo tšwela pele ba tlhagela ke yona okay let me be more precise leadership ya batswadi because of jo re bolela ke mo le gore go nyaka leadership ya batswadi and then motswadi santse le ena ke re purpose gore a tla kgone go thuša bana ba gore ba kry purpose tša bona because that clear understanding ya gore ge ke le motswadi because of
to be honest, our African parents ban le ego. Yeah. That's the fundamental crisis re na le yona. Yeah. Ban le ego. Ban le ego. Most of the things is because of the ego. So now that environment or even the same cycle normally get to which are psychological patterns or le feleja from the household to community le feleja le tshwana because of not necessarily are capable because of those psychological patterns ele leng gore a kgone identify a purpose and now it's in different ways. So that's an environment in terms of the legislature, but those practices in the environment. What's your take? Yeah, jwale wa bona eo ingisha go kai go point number 3 e ke boletseng ya doctrine wa bona batswadi aba tshwana gona le modern parents a ke re bona ba bangwe ba kgonne go ya sekolong ba kgona go travel from province to this province to another province a ba kgona go travel so ba kgona go tlhotlheletša bana ba bona gore people mara even if you can recall most peding ba re lesogana le le saete le nyala gaitše a o ka lebella culture ya rena yona o tloga kgale le kgale ntse encourage go travel wa bona bara e because of motswala nyale dikgomo di boele shake yeah motswala nyala dikgomo di boele shake yes mara e ka lebelela ya lesogana le le saete le nyala gaitšedi ke yona o encourage go travel because ona le ngwe ya English proverb e tshwana le yona e re yo asa traveling o feletša a nagana gore mmage ke yena mosadi o mo botse lefase o phala basadi ka moka bontshwara meaning yena ka stwile a nyetše o tla be a no bona basadi ka moka se selo e le mmage fela wa bona so because o phela gona o jika gona ka wa bona yeah so jwale batswadi ntwe tsamaishana le gore na bona ka bo bona ba go dile jwang ba bona dilo jwang o tsebe le gore that is why sometimes ba felletša gore ba re tšhelete e boela tšheleteng wa bona e ba re tšhelete e boela tšheleteng nto sometimes e dira ko gore batswadi ba bangwe ba succeeda maybe let's say ba di doctor ngwana bona ga gola o nyaka go make sure gore o ba successful go feta bona and or tšhelete le dirang e tsamaya ka mogare ga family ke kono fa a typical example and then ge motswadi wa gago e sa succeed kudu lo yena di ambition tša gago di ba tše dinnyane definitely wa bona ge motswadi ya gago e seng ke a travela dinaga tše dintši go tlo ba boima for yena gore a ka go tlhotlheletša gore nko o bone mafase a go tlo ba simple because a na tsebo or experience ya botlhokwa ba go tseba mafelo a fapane le go kopana le batho ba fapane wa bona so e ya ka gore yena ko morago motswadi ba mo godishitše jwa then le yena a dira the same thing ko wena then ya rotate problem e tswela pele ka re ga family ya yona wa bona e re ke go for example ka my own mother my own mother ke motho le gore like I said in the previous episode, where o dira miscellaneous jobs. Sometimes so mukira go parliament, go Limpopo legislature, security, domestic work. But my mother only safety certificate, only the first aid, mara environment lo tlhoka go tseba o network le batho ba tshwanetse ba ka mo locate ga botse le di certificate na di tshwere o baletswe ke go kgona go kry wa bona mara yena a ba tseba gore aowa sekolo ga botse se botlhokwa o ba fela o balanyana o dira di short course o dirang o botlhokwa mara eventually environment le network a feletse le gore o palla
go fitlhe di mo fitlhisha mo swantse a fitlhe. Yeah, I think utsengele le point number 2 ya information. Yeah, knowledge. Yes. And then I understand. Yeah. So one would say or hey, I got a blame mama as blame because of now they but the kraval because of bad obedient from society structural pillars. Yeah. So and the loyalty to system is very so or maybe sorry just to be precise, for example maybe or a clear picture or understand. So what ntle le gore o bale ka mo go re boletseng last in the previous ke tlo fela je ke refer la batho go previous episode because ke mo re boletse le ka botlhokwa ba go ba the more bala is the more gona go ba le courage ya go challenge status quo wa bona doctrine ke ntwe ke boletseng ka yona doctrine go gola o tseba gore dilo tse ngwe swantse di diragale so di sa diragale so ke molato in my family or in my community ke gola ke le mosadi ke gola ke tseba le gore in order for me or ke be in a relationship I must wait for a man to come at a propose and then eventually anya again it's fine again ke ka mogolo gore go dile ka ona ba re monna ke tlhogo mara ya there you are waiting, you want to be in a relationship, you want to build a family, you have everything, but opala fela ko gore you can initiate the conversation with a man once so it happens a lot. It's because of doctrine. Mara when you check the book of Ruth in the Bible gape Ruth ya no to propose a Boaz because matswale wa Ruth after bana ba se no tlhokofala o tsere Ruth after wena tsamaya ko mashimo a Boaz o fitlo o roba le so and then eventually Boaz o tla feletsa go bona ya bona mosadi o fitlo nne so so ora re mosadi na initiator taba ya relationship if baburi ba ka ba bura that chapter ya Ruth they will understand what I'm talking about. So doctrine ke yona le re feletse le re basadi ba nyaka go nyalwa again mara bothata go gore stigma ba tshaba stigma sa re ga ka thoma ditaba yena mafelong go tlo ba le gore ke mosadi we lo ra aloka mara basadi why ba khona gore ka relationship e be na khona go ga monna re huma first rosa in community of property o palela ke eng o thoma relationship le monna gape modimo o lebella di intentions if you have good intentions and on a good judgment you are not doing things only desperate I want to dwelling save even in the Bible I want to move bare mosadi ke na swantja thoma relationship nowhere in the Bible. So if you know Renat Roberekisha the customs are making sense all the time or this in anywhere modimo black and white with valid reasons then one I so we must be able and courageous to challenge the status quo or dilo diska phela di le ka mogodileng ka ona o tshwana le ga so it's a makana mogona just an example ya gore motho swantse go gona go ba le matla a o ikemela a je di decision for bophelo ba so khatla ka mo go boletse ba re ke tsana ba nyego check from when o ga appreciate ba ka go propose wa idumela musadi a etla. No, I'm not saying them. I I'm not saying they must propose me, but I'm saying if musadi can propose nga se mmone posho or ka yeta ke mmolela gampe re musadi ai look okay you understand what I mean? I can to be understand so banna ba tshwanetse go bona dilo ka leitlho le lengwe le bona
gore ge mosadi a ka tla mo a bea taba tafoleng o se ka monyatša wa thoma go yeta o bolela bošaedi ka yena a ke re le yena o nyaka go build a family. That's why ba re batho ke partners, ba re batho ke balekane a le go ba molekane ke o reng la lekane. Simple as that. So there isn't go with each other. So we can go now reinstill accountability in what we do as actions. Agri mo bophelong that is why re bolela ka independent. Yes. O tšea se tlo berekela wa tlogela se le gore se ka se go bereke. Agere ge o na le independent thinking a gone gore motho mongwe a ka o manipulate, and then you can't agree on anything just because ba re ke spiritual message. Wa bona o na le di message tše dingwe tše le gore ba claima gore ke spirituality mo la le gore a se spirituality. Wa bona so o tshwantse o kgona o tseba go ke naganela, o tseba bophelo ba gago, o tlo kgona o tseba se se o tshwanetse le se se o tshwanetse. Wa bona so ka re ga Bible o na le dilo tše le gore di ka se o bereke. Wa bona o tshwana le go ngwe ba re ge motho a go betha ka mo fele ka wa bona a se ka metla mo le re ntho e ka bereke o tshwanetse o be le no o be le yes na ga go betha ka mo go a fisho wa go ya tsena yes o tshwanetse o be le no o be le yes so e ka se go berekele. Wa bona o tshwanetse o ke tsebe wena o le motho re no ya ka imo kae yes ya ka imo kae ene batho ba tlo go tlhompha o ka palela go tseba yes le no ba tlo ralokela hodimo. Yeah, because in a nutshell I was just pointing taba gore those structural pillars is just because bo khouta mo pebele tsa swara tsene too much. No necessarily gore le ona fela ke lo dintsi. That's why I'm saying gore for example our traditional healers nka ba etla go le ka go manufacture di herb. Wonderful. But now when we look into I'm just saying that liberation maybe back then there was a situation in or because of too much to protect too much, but now less violence. Most people are interested in economy transformation. So whatever those structural pillars can just that direction because of I'm telling you one of the things you know black society is spirituality. Because of yona ka bone go no bola confidence a motho yona ka bone e go no re gore motho a le ba le gore o ne le purpose gore a phele o kutsisa a three purpose. That's why ke re you know gore be ke no go fa picture gore batho ba understand gore sometimes no go fitla ka ke nyokola le mosadi gore wa samphe a breakthrough was an inspire but we were obedient to those pillars. We were obedient. Ge moruti capacity ge fella mo le pebele le no fella mo so ke nthola gore ne go tla loka bebele encourage gore no ke look and then ke se kanya ka dilo tse golo ke accepting to ke na le yona one of those things they are built a mindset. And the worst part is gore many people le tsona di buka tše o tshwana le bo Bible ba di rata ge ba di balelwa and then ba interpreted mara bona ba nyako ipalela no ke interpreted. Wa bona motho ge a bala Bible o tshwantse a bale with an analytical mind o kgona o tšele le pen le page o ngwale o tshwana le go studisha go university o tlo kgona go tlela ke botlhale o tlo kgona go tlela ke botlhale ba go kgona go bušisha gore na di mina eng for wena mo bophelong ba gago. Wa bona mara if re ka rata go direlwa ra rata go botswa go commandiwa then gona re tlo phela re le di follower le fase ra se be di lead. Yes, I think ke choice sa motho. So self development because of now you juru belanga ka ke summarize ka mogare gore e re botsa mo tabeng ya self development. So in your own view one of e ka kgonega jwang especially let's say bana ba banyana o lebella from society. Honestly speaking I don't think gore ba value because
yes ba be dikolo but come to nako sentse ba nyalo ba dire o kwa le ka mokgoba ba botsa sentse ba phele ka gona that gore bana le di career gore bana le ditoro a e go mo picture agree ke yona doctrine ya gore success ke ge re tsena sekolo tsena kereke o be le motse o bereke again o feditše ke success again and then ba bangwe o tsebe gore go bereka ke ragola wa CV again ba bangwe ba kgona gore bona ba nyaka go ba di-content creator ba bangwe ba nyaka go ba di-musician ba nyaka go dira other things tse le di tsamaišana le arts again mara batswadi ka mogae a banya ke bana bao ba tšweletša ditalente tša bona because maybe o mongwe o gutile ka soka again but a banya ke ba tšweletša ditalente tša bona ba nyaka go ba tsentšha ka ra sekolo street ngwana gare o nyaka go raloka soka ba ra thoma ka mo pele sekolo pele well sekolo se botlhokwa because ntle le sekolo o tlo pala le ko bala o understand the contract so mara dumella ngwana gore a kgone go explore different things gore ditalente tša ge di kgone go tšwelela that is why structure setup ya university ka mogare o kry dilo tše dintši di-organization tše dintši di-office tše dintši go tshwana le bo gymnasium again o kry di-sport activity tše dintši di-netball di-soccer di-rugby di-volleyball ka fela o kry political structures o kry religious structures again dilo tšeo ka moka di tšweletša talente ya motho because talente a e tšweletše ke definitely e tšweletša le ke di-activity ngwana a ka no re a ile university for studyša undergraduate diploma a ba successful ka netball a ba on a national level and then purpose ya gage ya tšwelela although sa studyša because wa ge e sa le ko morago o sa studyša o sa tla le yona mara already šetše a le ahead in terms of go kry-a ba bitša self-actualization yes so I think le bago ba rena ba understand dilo gore in most cases sometimes go shall lore bophelo bja ka bo stakile I have done everything yes you can do everything but go tšela gore ke di jeleng gore are di relevant for the situation you can do everything mara wa kry le gore bophelong wa fail again wa feletša o bolela mantswe a gore re na lefaseng re feleseditše batho again o dira everything o ya sekolong o tsena kereke o tlhompha batswadi o tlhompha batho ba phelang le bona mo areeng ya gago again mara wa se succeed why because mo o leng gona o tshwanetse o tswe o ya go bona dilo tše different tša go fapana le mo o leng gona wa kry le gore o palela ko succeeda because ba o phela le bona ba o agile le bona ba leka ka matla o bola self esteem ga gago gore wa ke tšweletša talent ya gago ba re wa phapa again motlho mongwe o guti ka music ba re ngwana wena o tšatša rage o kry o zama le o bina manyalo ba re ngwana wena oa ba bola self esteem ga gago wa palela ko succeed ba re moprofeta nage ya gabo a radi again so batho ba o tšwang ko go bona ba possibility ko re ka ba di-setback tša wa palela ko succeeda because bona ba nyaka go tshwarelela gona mo o tshwane le bona because ba bona gold dealing ka re ga gago wa palela ko ya ko pele mo swantse o fitlhe gona I think we adile especially ka those 4 points I think more if o go tšea gore a o kgone kry breakthrough uno boela gona mo le go 4 points tšela wa kwisha gore environment santse ke change definitely ke ithute go batho ba network is very very important ka re go network mo le go santse change environment o go pale batho ba ileng gore ba tsile o tsamayang go yona not batho ba because batho ba environment ba gausu gora ke ba ke social distance be bitsa go ne long distance le
local yeah ba local yeah and local and go lo swara leto la bophelo a ise la bophelo okay la bophelo ka koloi like for example ka koloi go lo swara long distance trip o isha koloi service so why prepare so leto bophelo bo jwalo go ya local o no tsamaya and le batho ba kera mo local le go ba hike abana problem because of le go colleague steamer mo o tlo no kreng o ya mo local but it can't happen ka long distance so that environment thing is very very imperative for but to understand or no yeah sanje o tswe and then go etswa go lo network of jo kra information go lo network network le batho ba ya netlo yo ngolo and then work on your knowledge and then more again rap o go knowledge o thomo lebella batho ba le gore ba dumela go eng ba dumela na go limiter ke those structural pillars na but you'll start to learn gore batho ba ntse ba be di breakthrough fitlo go godimo ga ba di obamela go felele ga ba di khunamela ba di challenge so yeah and then go be le doctrine the belief yes ke ra tsone ya o di lebele yes because o limita ke tsone do go be mo pleke exactly lebella ba le ba dirang gore bona ba pile ba dira which then that's where the mindset o tsa o gra batho ba le gona o ka tla o le billionaire o ka society tse o ka efa billion mar billion na tla go mo go because of mindset because of those o don't create something o e ba tla go mo go so but I ke le ga mo we dealing on and now we are hitting to ke festive now and then I think now re mo goding engwe ya le ema ya Black Friday as we know ratsoro o motho o tshwara ka mo le ka mo o tshwere ilo tse batho ba dinyakang ka nako ya go direga go re tlhalose go dira mo mabenkeleng o Black Friday rena jole ka re le ka mo di sailing last time re boletse ka house and home colonnade ke mo ke le gona ka mo di sailing so Black Friday ya rena thoma ka Monday so another thing ye diragetseng the good thing gore now ke partner le incredible connection mellei le ona ke busy ka ona so dilo di modimo namele di tsheganyana gore ke bereke le ba ba so it shows or at least something ya diragala infa platform are go gona o thusha batho ba the main purpose fulfillment ya ka ke nka bona motho a tloga a smile ke ntwe impam fulfillment a tle go nna nya ka thusho a tsama smile ke ntwe dira gore ke roba le peaceful that's so nice now go house and home ra thoma ka Monday khale batho this month ba re botsa gore we are waiting for Black Friday now Black Friday fitlile it was just 7 days the sofa mepete dining room suit the fridge the smart fridge di gona and then re tlo gona go le di smart TV re tlo gona go fa batho lo tse di ba tshwanetseng so the most important thing gore ba credit catalog tja rena whoever was a gone o ikereya ang WhatsApp le 0767052721 ke tla mo dropela yona a lebelle di items tja gage and then a gone go tla o mpona go colonnade so online and on the go store yes is the Black Friday applying? I always encourage people to buy from a physical store because physically o gona o toucha whatever you nyaka go reka o gona go nna o dimga na feel comfort. Let's say it's a couch or it's a bed. You cannot buy a bed online and then re fitla ka mo akra lo re ke firm bed while wena no nyaka a more comfortable bed. So now the same applies to incredible connection bakang WhatsAppela it's either nka lo bona ra dira appointment or they can go there and then ka ba appointela someone a gona go serve on my behalf for now we redira jwan they can WhatsApp me as well and then ke gona o tlo ba thusha so go rekile selo in a physical store o gona o ifila o gona o bona dilo tse o sa di rateng ka yona le tse o di ratang ka yona wa ba kra Raymond a gona o tlhalosetsa the futures tja yona gore ka o thusha jwang and then a kra di needs tja ga wa di compare le the features and benefits tja product wa gona o bona lore
o diragala. And then there are those people who already they know what they want by bone somewhere. Bao, yes, they can try ba reka online. But I encourage people who are about physical over touch. So because again process ya at least relation to o kopana le mathata. You know where o kang WhatsApp anytime gore Raymond dape mpetola go rekile wawe o la spring yana go rekile malo wa ibona so ke dira jwang ka offer quick solution and then dilo tsa tsamaabotse then online you still have to go there o nyake process e pele o bona re go diragalang and then e ba o tshwenya le wona o bona gore o sanya kana le di number tsa that particular company ya sokodisha. Yes. So come to us. So on the finisher part just to understand like the interior outside and stuff the payment options within the Black Friday DMB Black Friday we try by all means to avoid the delay buy. Credit is fine, they can come and then they can also buy cash. So lay-by right dumela on other promotions it's fine. On a normal price they can do lay-by for a period of 4 months. 6 months, and then on promotion it's 4 months. Yes, so it is as easy as that. It's for operational benefits. Yes, and then I also have pensioners discounts. By law, already pensioners, they are over 60, they can come for 10% discount. 10% discount? Yes. Those who buy things in bulk, we can also negotiate for a discount. Babu ke support la tkwela le ska cha ba go nyaka discount ba re go reka dilo ka di bulk ofita house and home nyaka Raymond go reka dilo ka di bulk or discount and then for old age pensioners le lebelang nyaka ID for lo bona ro pension ID ke yona proof ID ona le di pension tse dingwe di sa lekana le nna lo wena o ka sna no re ke pension marabi ya ID mo go bona ora so they must bring their IDs re khona go bona gore o diragalang then re ba thushe. So re lebeletse gore ke festive batho ba nyaka gore ba kgolele magae and then ba rata gore ba ska fela pele mo ba leng gona and then ke mola go tsena re lebela le ira technology re le mo go yona the smart home re tsi thomo ba in place and then batho ba banya go bula di business next year ke new year resolutions ke no check in terms of the office so set up a office le me jwang ka di equipment di leng gona re thome pele ka taba security ya magae le di business so batho ba ntši they think gore go ba le di camera ka mo gae or ka mo go di business tša bona depend gore ke tše di ka ba nagana gore is for rich people. Anyone they are very affordable and then return digital camera mo ile gore wena ka dira 24 hours surveillance ka mo gago wa boga ka cell phone at any given time. So the camera jere di tshwereng ke tsela ja di motion detection and then le di voice detection di khona o boga wherever mo le gona gore na ka mo gago go diragala wa bona. So even in the middle of the night o ka no tsoga lewela mo phone ya gago or mo laptop or ka gago go diragala. So and return the indoor cameras and return the outdoor cameras. Oh, okay. Now I think for what the business le control. So also the training come go on. So now re ngwa fela ngwa go tlamba na ba dikolo what could be the reason ya gore batswadi ba ka nagana into go reka sort of laptops body phone di gadgets le gore bana ba di hloka especially ba tlo university go dira ka go mbala tano go dira ka January. Yes, before we go there resonally tšengwe ba re ke di smart sensor kit ke le gore ke tša di wela under security le tsona tše le gore di gona go sensor motho a tshwara mafaster or mabati motho a nja feta ka mo ntle ka mo ba tamela gausi le ntlo di gona go sensor and ta gona go alerta ka phone ya gago. Ke tše dingwe tša security tšelo di kgona go thuša gore wherever mo leng gona o kgona go kwa re go diragala le go le ka mo ntlong o robetse di kgona go aleta gore
something is happening outside. Now mo side ya stationary laptop ke stationary. So bana ba ile hore ba ya go di tertiary le bana ba ile hore ba go di high school ba dira di graphic design as a subject di ka kgona go ba thusha. And then re tshwere le di school bag tsa bona, re tshwere di smart watch for bona gore ba kgone go lebelela dinako tsa bona, and also to monitor their health le ge ba le ko sekolo. Yes, and then there are plenty of things tse le di ka kgona go ba thusha. So le ba leng ko tertiary ba study music, re tshwere quality headsets tse le di ka kgona go ba thusha ntse ba le busy ka di studies tsa bona tsa music, di sound engineering re di tshwere. Okay, yes. No. So I think Raymond is ready anytime. Ba go kra kae le kae? Ke mo WhatsApp 076 705 2721. Ke mo LinkedIn Shadun Raymond. O feletse mo. Yes. Okay, Muri, if you need anything now ke nakwana di special o kwelo re if ona le bana le family le ka tisa dore se family if le nyaka di phone le nyaka ka di sofa se family or ar kopaneng ar lateng Shatun Raymond, and then a khone re thusa credit discount re saving child re sa to e hloka ar mo contacting re credit re hlokang tsa ka ntlong le any electronics re nyaka re ka nagana ka yona ar mo tshwareng re sa gopela gape. We understand from our stats we can see that the viewers ba subscribing is around 41%. We appreciate that, and we are still appealing to 59%. If you are subscriber, please subscribe and like and share our content. And it's about something you benefit. Benefit attract more guests or learn about route. Too much re tutile from lena ke tsapa le tutile le kwele lukisha maphelo a lena is doable go a gonega mindset gona the key le swere those 4 points are tsamayeng ka tsona re tlo ba ra right from not the host until we meet again. Moshate. Thank you.